So I have a series of videos here that I've strung together, and this shows our new friend Paul, who showed us around his island and then took us for a sail in his dhow. My wife. Him is son of my sister. The son of your sister. So your nephew is in English. Nephew. He's in my house. Look at the house. Ah, okay. A cruiser had given Paul a solar panel and a 12-volt battery and a single light bulb. So he has enough power to also run some simple electronics. Ah, yeah. Yes. Very cool. Oh, look at the little kitten. Little snowball. Yeah. Nursing. Nice little kitten. And a nice little baby. How many kittens? You have 5? Hello, Four? Just Only one. one. just one. You only had one little baby, huh? I should give you back to your mommy before she worries too much. Looking for this roof is from the pony. Oh yeah, yeah. And then his hood is for blanket. Uh-huh. Twende kwa pamoja tufatane, tuinuane maisha yangu na yako yafanane, sinikane kwenye shida tusipoteane rafiki. Rafiki wa kweli wanaye kwenye rana shida, rafiki wa kweli unayekuwa naye wakati. This was the middle of the dry season, so there wasn't the waterfall that we had hoped for. Small stick. But does the pig get smart and learn not to go? Yeah. You know, so maybe he see trap, he see food, but no. No, man. Too dangerous. He likes some food. Yeah. Because you like some you love some raffia. Yeah. And how often do you catch pig? This is 2 weeks maybe you come in. Yes, on the first day you make some seed. Seed. Is the pigs you come in to eat one day. Some 3 fois seed in on asked pigs. Okay. Baby usikosera pale mimi nisipokuwepo. He's a male. Yes. That's a male. It's male and the female. Female. Only. It's a difference. I never knew. Kuna riziki nyingine za naiti. Oh baby, sinaga mapenzi ya biashara na wale nimesahau. Nimeukabidhi moyo wote kwako. Ondoa wasiwasi kila niendako. A Frenchman had been living on this island and went away for a couple of weeks, at which time he died. But while he was away, a bad storm came along and washed his boat way up onto the sandy beach near the mangroves. And it's been sitting here now for several years.
We had a fantastic fish lunch with rice and mango salad. Siku mwingi kiza kimetanda, mvua nayo inaanza kunyesha, baridi mwilini yaniandama baby, nakuja usilale, upake wote taenda likizo, pindi pale nitapofika mimi ni mwisho wa matatizo yako baby, sinaga mapenzi ya biashara na wale nimesahau, nimekabidhi moyo wako, ondoa wasiwasi kila niendako usijali, mvua inanyesha na kuja so mami, acha mlango wazi baby, napanda pikipiki usijali, huko mvua inanyesha na kuja ya ufalume wako so mami, acha mlango wazi baby, napanda pikipiki baby, aroho wewe ndo pumzi yangu, ukatikapo napotea, sina tena zaidi yako unge nafasi baby, katika hii dunia hakuna raha nyingine kama unipata na ipenda sana, iko kitu muhimu kwenye penzi lako, inakupa vipi kataika wasimu dunia mimi baby yako mwingine tena sina usijali, mvua inanyesha na kuja, hii mida ya ufalume wako so mami, acha mlango wazi baby, napanda pikipiki usijali, mvua inanyesha na kuja, hii mida ya ufalume wako so mami, acha mlango wazi baby, napanda pikipiki unapakaya ndani ya kaya shima kwako baba. Mwana wagosi unapakaya ndani ya kaya kandewa otitiso makumbi unayekuwa naye wakati wa shida, ndio utapojua wabaya na wazuri wanaokuombea. Thank you, Paul, for a fantastic day. Muda wa matatizo utajua wabaya na wazuri wanaokuombea mema. Rafiki wa kweli wakati wa shida, ndio utapojua